Election to be held in due time, come what may, and there will be no talk with the killers, says Prime Minister Sheikh Hasina at news conference on her visit to Belgium. নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে। কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেঁকালো ওটা নিয়ে আমরা পরোয়া করি না। BNP's killings and destruction on October 28 once again proved that the party is a terrorist one and it will receive nothing but wrath from the people, says Prime Minister. ECNEC approves 37 development projects involving a cost of over 52,612 crore taka. Journalists, police or the common people, nobody is spared by the terrorists of BNP, says Dr. Hassan Mahmood. Polls must be held in time following electoral procedures, says Chief Election Commissioner. Normalcy prevailed all around the country like any other day as law enforcers kept vigil to spur terror and sabotage today. Latest Israeli onslaughts in Jabalia refugee camp in Gaza kills at least 100 more Palestinians. And Pakistan beat Bangladesh by 7 wickets in ICC ODI World Cup match at Kolkata Eden Gardens. Assalamu alaikum. This is Simran Rashid welcoming you to News at 10. You've just heard the headlines, now on to the details. আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সকলের সঙ্গে, কিন্তু কারোর মাস্টারি কামনা করি না, তার চোখ রাঙানি কামনা করি না। Prime Minister Sheikh Hasina has reaffirmed that the next general election will be held in due time and no one can stop it. The Prime Minister said this while addressing a press conference to brief the media at Gaon Bhavan about the outcome of her recently concluded visit to Belgium. She denounced the recent terror attacks carried out by BNP Jamaat clique in the name of movement and said that no dialogue will be held with the killers. The Premier also said that the next national election will be held following the same procedure the country followed during the 2018 general polls. About the polls-time government, she said that the full cabinet will continue working till the next election. BNP attacked the police hospital and killed people there like the Israeli, she said, adding that there is no difference between BNP and Israel as the brutality of the attack was the same. The Prime Minister said that BNP has proved again that it is a terrorist party by carrying out such large-scale terrorist attacks. আঠাশ তারিখে তাদের যে ঘটনা বিএনপি যে সমস্ত ঘটনা ঘটালো, বিশেষ করে যেভাবে পুলিশকে হত্যা করেছে, মানে মাটিতে ফেলে যেভাবে কোপালো, সাংবাদিকদের উপরে হামলা, সাংবাদিকদের ধরে পিটানো, মারা, তাদের উপরে হামলা করা, এবং এই ঘটনার পরে জনগণের ধিক্কার ছাড়া বিএনপির আর কিছুই জুটবে না। ওই যে গাজায় যেমন ইসরায়েল হাসপাতালে হামলা করলো, ঠিক বিএনপি একই কায়দায় সেই পুলিশ হাসপাতালে হামলা করেছে। মনে হচ্ছে এদের ওই ইসরায়েল আর তাদের মধ্যে বোধহয় ভালো একটা সমঝোতাই আছে। ঠিক একইভাবে ওখানেও শিশু নারী হত্যা, মানুষ হত্যা, এরাও এখানে আমার পুলিশ হত্যা করতেছে, মানুষ হত্যা করছে। আমি কোনো তফাৎ দেখি না। যেভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে পুলিশটা হত্যা করেছে, তো ওই খুনিদের সাথে আবার কিসের বৈঠক, খুনিদের সাথে আবার কিসের আলোচনা? যারা এইভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে, যারা আমাদের সমস্ত উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ধ্বংস করতে পারে, তাদের সাথে ডায়লগ, ওই খুনিদের সাথে ডায়লগ, এটা আমাদের বাংলাদেশের মানুষও চাইবে না। বরং বাংলাদেশের মানুষ এখন তাদেরকে ঘৃণা করে, বিএনপি জামাতকে এখন ঘৃণা করে যে এখন তারা চুপ কেন। তারপরে যে মানবাধিকার সংস্থাগুলি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মানবাধিকার সংস্থা, তারা চুপ কেন? তাদের মানবিক বোধগুলি গেল কোথায়? তাদের কাছে এ পর্যন্ত কোনো একটা কথা শুনি না, বিবৃতি শুনি না, প্রতিবাদ শুনি না। কিসের জন্য, কি কারণে, রহস্যটা কি? এটা আমাদের সাংবাদিকদেরই নিজেদের বোঝা উচিত, জানা উচিত এবং জিজ্ঞাসা করেন
বিএনপি বা জামাত বা এরা কেউ কিন্তু আজ পর্যন্ত এভাবে টু শব্দ করছে না, অথচ আমরা সবসময় কিন্তু ফিলিস্তিনের সাথে আছি, প্যালেস্টাইন জনগণের পাশে আমি সবসময় আছি। আন্তর্জাতিকভাবে যেখানেই যাই সেখানেই কিন্তু আমি তাদের কথা বলি যে তাদের ন্যায্য অধিকার তাদের ফেরত দিতে হবে, এটাই আমরা চাই। কিন্তু যারা এত কথা বলে আবার মানে একেবারে ইসলামের ধ্বজা ধরে, তারাও টু শব্দ করছে না, কাদের স্বার্থে সেটা আমারও প্রশ্ন, যে বিএনপি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলে না কেন? নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে, কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেঁকালো ওটা নিয়ে আমরা পরোয়া করি না, কারণ অনেক সংগ্রাম করে ভোট ও ভাতের অধিকারের আদায়ের আন্দোলন করেই কিন্তু আজকে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। কাজে কে কে চোখ রাঙালো, কে কে করলো, এটা তো আছেই, এটা তো আপনাকে আমার বলতে হবে কেন? আপনারা কেউ বুঝেন না? এই যারা খুন করার পরেও বলে ডায়লগ করতে হবে, কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে? ট্রাম্প সাহেবের সাথে কি বাইডেন ডায়লগ করতেছে? যেদিন ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন ডায়লগ করবে সেদিন আমি করব। যারা গাড়ি পোড়াচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া। আর যে হাত দিয়ে গাড়ি পোড়াবে, আবার তো মনে হয় যে যার গাড়ি যখনই পোড়াবে আর যে ধরা পড়বে তার হাতটাও ওই আগুন দিয়েই পোড়ায় দেওয়া উচিত, তাহলেই তাদের শিক্ষা হবে, তাছাড়া শিক্ষা হবে না। আমি আশা করি তারা এগুলি বন্ধ করবে, আর বন্ধ না করলে পরে এর পরিণতি তাদের ভোগ করতে হবে। এরা তো আসলে নির্বাচন চায় না, এরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। এবার এমনি এমনি যেতে দেব না, নির্বাচন এভাবে তারা থামাতে পারবে না। 13তেও পারেনি, 18তেও পারেনি, এবারেও পারবে না। ইনশাল্লাহ নির্বাচন যত সময় হবে। জনগণ আমাদের সাথে আছে, ওদের কোনো জনগণ ওদের সাথে নাই। সেই জন্য আমি দেশবাসীকে আহ্বান করব যে দেশবাসী যদি সজাগ থাকে এবং সবসময় সচেতন থাকে এবং কারা কোন করছে তাদেরকে ধরিয়ে দিন, এটাই আমার দেশের মানুষের কাছে আবেদন। Road Transport and Bridges Minister Obal Kader, Deputy Leader of the House Begum Motia Chaudhry, Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momin, Prime Minister's Private Industries and Investment Advisor Salman Fojlur Rahman, and State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nusrul Hamid were present on the dais. Alongside them, Awam League Presidium members Sheikh Fojlul Karim Selim and Kaji Jafrullah were also present there. Prime Minister's Press Secretary Ihsan al-Karim moderated the press conference. ECNEC approved 37 projects including Chattogram Cox's Bazar Highway Improvement Project involving an overall estimated cost of 52,612 crore taka. The approval came from ECNEC meeting held with its chairperson Prime Minister Sheikh Hasina and the chair at the NAC conference room in the city's Sher Bangla Nagor area today. Of the approved 37 projects, 25 are new and 12 are revised. Some major projects approved in the meeting are rejuvenating river Ichamoti under Pabna district, learning acceleration in secondary education, gas sector efficiency improvement and carbon abatement project, smart metering energy efficiency improvement project, construction of bridge over Meghna Dhonogoda river on Uttar Gojaria road in Matlob, procuring vessels for enhancing the capacity of Bangladesh Coast Guard, and establishment of Essential Biotech and Research Center in Gopalganj. At the very outset of the ECNEC meeting, Planning Minister M.A. Mannan handed over a 124-page publication of the Implementation, Monitoring and Evaluation Division titled 15 Years of Success from 2009 to 2023 to Prime Minister Sheikh Hasina. Briefing reporters after the meeting, Planning Minister said, Prime Minister directed the concerned ministers and divisions to take necessary steps for speedily undertaking the foreign-funded or aided projects and implementing those. Prime Minister said, as a result of this, the countrymen will be benefited at one hand and the foreign currency reserve will be boosted on the other. The ongoing projects should be completed in a speedy manner, she added. The Planning Minister said that no project was given approval in that day's meeting centering the next general election. Rather, all approved projects aimed at unleashing overall development of the country. The Jatiya সংসদ today passed 3 bills including districts extension to the Chittagong Hill Tracks Bill 2023. Liberation War Affairs Minister A.K. Mujammil Haq, Law Minister Anisul Haq in absence of Finance Minister A.H.M. Mustafa Kamal, and State Minister for Public Administration Farhad Hussain, on behalf of Health and Family Welfare Minister Jahid Malik, moved 3 bills which were unanimously passed.
The সংসদ session began with Speaker Dr. Sheikh in the chair. District's extension to the Chittagong Hill Tracts Bill 2023 was passed in the সংসদ, aiming to maintain peace and equal development in 3 districts of the Hill Tracts. Liberation War Affairs Minister said that the proposed bill will replace the district's extension to the Chittagong Hill Tracts Ordinance 1984. According to Sylhet Medical University Amendment Act 2023, the new name of the medical university will be Bangamata Sheikh Fujilutunnisa Mujib Medical University, Sylhet. The Customs Bill 2023 was passed in the Jatiya সংসদ, aiming to ensure fiscal discipline and accountability in import revenue collection and trade facilitation. The sitting of the House will resume at 4 p.m. tomorrow. Speaker Dr. Sheikh called for building up every child of Bangladesh with the spirit of Sheikh Russell. She made the call at a discussion and cultural function marking Sheikh Russell Day at the premises of the Parliament Members Club today. The Jatiya সংসদ Secretariat organized it. Senior Secretary of the Jatiya সংসদ K.M. Abdul Salam presided over the function. Deputy Speaker Shamsul Haq Tuku, Deputy Leader of the Jatiya সংসদ Motia Chaudhry, and Chief Whip Noor Alom Chaudhry also spoke. Speaker Dr. Sheikh said Sheikh Russell was an innocent and talented child with full of humane qualities, whereas the assassins killed him brutally. Dr. Sheikh also said today's children will also build the Shonar Bangla dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Information Broadcasting Minister and Army League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said terrorists of BNP are not sparing anybody, including journalists, police, general people, and Army League leaders and activists. BNP terrorists have become more heinous and dangerous than thieves and robbers, he added. The minister made the comments while replying to journalists' queries on the blockade of BNP during a view exchange meeting at his Minto Road residence in the capital this evening. বিএনপি এবং জামাত সমগ্র বাংলাদেশে অবরোধ যখন ডেকেছে তখন আমরা এই আশঙ্কাই করেছিলাম ঢাকা শহরে যে নৈরাজ্য তাণ্ডব তারা 28 তারিখ চালিয়েছে সেটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অবরোধ ডেকেছে এবং তাদের আগুন সন্ত্রাসীদের তারা মাঠে নামিয়েছে এবং তাদের এই আগুন সন্ত্রাস থেকে স্কুলগামী বাস, বরযাত্রীবাহী বাস, অ্যাম্বুলেন্স, সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি, সাধারণ মানুষের গাড়ি কোনোটাই রেহাই পাচ্ছে না। এরা আসলে রাজনৈতিক দল নয়, এরা সন্ত্রাসী, এরা দুষ্কৃতিকারী। দেশের মানুষকে অনুরোধ জানাবো এই দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিহত করার জন্য। Dr. Hassan Mahmood rejected the recent statement of Amnesty International, calling it one-sided. একটি একপেশে পক্ষপাত দুষ্ট সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে। অ্যামনেস্টি তার গ্রহণযোগ্যতা বহু আগেই হারিয়েছে। যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুদ্ধ অপরাধীদের রক্ষা করার জন্য বিবৃতি দেয়, যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য বিবৃতি দেয়, কিন্তু ইসরায়েল যখন গাজায় হাজার হাজার শিশু হত্যা করে, নারী হত্যা করে তখন নিশ্চুপ থাকে, সেই মানবাধিকার সংগঠন সেটি মানবাধিকার সংগঠনে নাই, এটি একটি রাজনৈতিক সংগঠনের একপেশে সংগঠনে রূপ লাভ করেছে। তারা কি বলল না বলল এতে কিচ্ছু আসে যায় না। Earlier, being virtually connected from his residence, the minister addressed a rally of beneficiaries at a community center in Pomra, jointly initiated by Pomra Union Porishad and Union Army League at his constituency Rangonia Upajala in Chattogram. Dr. Hassan Mahmood said Rangonia will have no place for those who torch people in vehicles. Locals will give BNP a befitting reply if they try to spread violence in Rangonia. আজিয়া সাধারণ মানুষই বাতাফার এরে যে ফোমরা ইউনিয়নের মধ্যে 3000 মানুষদের নানা ধরনের বাতাফাত দেয়, নানা উল্লে বাতাফাত দেয়। এটা শূন্য আওয়ামী লীগ, শূন্য বিএনপি, শূন্য জাতীয় পার্টি, শূন্য অন্য পার্টি, আর কোনোদিন ন বাসি জীবেত্ব দরহার এবারে বাতা দেওয়া হত, জীবেত্ব দরহার এবারে সাহায্য হত। নৌকা মার্কার সরকারে, শেখ হাসিনার সরকারে, আওয়ামী লীগ সরকারে এই চালু হচ্ছে। আর উইতারা কি রে, উইতারা পুলিশ মারে, উইতারা মানুষের কেবাদে গাড়ি ঘোড়া তৈন জ্বালার, আরা মানুষরে বাতা দির আর তারা গাড়ি জ্বালার, আরা মানুষরে বাতা দির 14 সালে তারা স্কুল জ্বালাই দিয়ে, আরা মানুষরে ফলরে বিনামূল্যে বই দির
আর তারা বই সহ স্কুল ঘর জ্বালাই দিয়ে 500 স্কুল ঘর জ্বালাই দিয়ে খেয়াল আছে না আজিয়ে এইভাবে দেশের উন্নয়নে দেয় ইতারার মাথা হারাবে গিয়ে মানুষ তো Chief Election Commissioner Kaji Habibul Awal said, "The Election Commission is determined to hold the polls on time, be the atmosphere congenial or adverse." He said this while replying to journalists after a meeting with U.S. Ambassador to Bangladesh Peter Haas at the Nirbachan Bhavan today. The Chief Election Commissioner hoped that all political parties will take part in the election. রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন অপশন থাকে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন। 300 আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, 5টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলো এককভাবে 300 আসনে কন্টেস্ট করতে পারেন, তারা অ্যালায়েন্স করে কন্টেস্ট করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের অপশন ওপেন আছে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের জন্য ওই ধরনের কোনো অপশন ওপেন নেই। কাজে আমরা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। নির্বাচনের জন্য অনুকূল হোক প্রতিকূল হোক, আমাদের প্রত্যাশা সবসময় যত বেশি অনুকূল হবে তত নির্বাচন কমিশনের জন্য সহজসাধ্য হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা করি, এখনও প্রত্যাশা করব সব দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরিবেশকে ম্যাক্সিমাম কন্ডিউসিভ কন্ডিশনের অপটিমাইজেশনটা আমরা চাইব। কিন্তু প্রতিকূল হলে নির্বাচন করা হবে না, এই ধরনের কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং জনগণের মধ্যে না থাকে, সেই জন্য স্পষ্ট করে বলতে চাই যে নির্বাচন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। U.S. Ambassador Peter Haas hoped that the Election Commission will hold a free and impartial election. Going forward, will engage in a dialogue without preconditions to de-escalate tensions and find a path forward to free, fair, and peaceful elections. The vehicular movement in the capital remained normal on the first day of the 3-day blockade called by BNP Jamaat. No effect of the blockade was seen in Kamalapur, Khilga, Rajarbagh, Mouchak, Malibagh, Rampura, Gulshan and Mohakhali areas of Dhaka. Mass transport was also seen moving like other days on various important roads, including Farmgate, Shahbag, Bolton, Motijhil and Gulistan. Long route buses left Dhaka in time to various destinations. Meanwhile, tight security measures have been taken to avert unwanted incidents during the blockade. Police, RAB and BGB are on high alert at all intersections in the capital. BNP Jamaat activists have conducted destructive activities across the country in the name of political program today. They vandalized and torched a number of vehicles at different areas. Reports say BNP activists brutally beat and hacked 3 police members at Arai Hajar in Naranganj. One of them has been admitted at Dhaka Medical College Hospital in a critical condition, and the rest 2 are being treated in the local hospital. The blockade supporters torched a passenger bus in front of the National Press Club in the afternoon. Later, fire service workers doused the fire. Eyewitnesses said a number of miscreants took seat in the bus in disguise of passengers. Later, they set fire while leaving. Meanwhile, at about 3 p.m., BNP Jamaat workers torched a covered van of a courier bus in Bogura. Bogura zonal manager of the courier service said a lot of important goods, including mobile phone handsets and laptops, were stored in the covered van. He claimed that huge numbers of goods costing about 2 crore taka were destroyed in the fire. In the morning, BNP Jamaat workers torched a passenger bus at EPZ area in Chattogram. Earlier, they burned a bus in the port city last night. Besides, the blockade supporters vandalized and torched a number of vehicles and attacked law enforcement agencies in different areas across the country, including the capital city. Retired Lieutenant General Chaudhry Hassan Sarwardi has been arrested today in a case accusing him of committing treason. BTV correspondent reported that Sarwardi was taken to DB office after he was arrested from Savar model town in the afternoon. DB Chief Harunur Rashid said Sarwardi will be placed on remand on allegation of committing treason. The commercial train operations via the Podda multipurpose bridge are set to commence on November 1st after all kinds of tests. The final preparation is underway. Senior engineer of Podda Rail Connectivity Project Pradip Kumar Shah said that the intercity train Sundarban Express will leave Khulna at 9:45 p.m. on Wednesday and will reach Dhaka railway station via Bhangamawa at around 5 a.m. on Thursday. The rail line will change the economic scenario of the southern part of the country.
Furthermore, passengers will benefit from reduced fares on the Podda Bridge route. The people on both the banks of the Podda River are awaiting the commercial train operation through the Podda Bridge. Now, international news. 100 people have been killed in the Israeli air attack on Jabalia refugee camp in Gaza, and the death toll is feared to rise. Gaza's interior ministry says an Israeli air attack has hit apartment blocks in a residential area of Jabalia refugee camp in northern Gaza, killing and wounding dozens. The latest images and video from Jabalia refugee camp shows buildings heavily damaged as rescuers and volunteers use their bare hands to search for survivors in huge amounts of concrete debris. Reports say it's a massive massacre. It is hard to count the number of buildings that have been destroyed there. Earlier, reports said Israeli military forces have advanced further into the besieged Gaza Strip and battled with Palestinian fighters near Gaza City. Israeli soldiers and tanks carried out attacks from two sides of Gaza City in the northern section of the Strip on Monday, with Palestinian armed groups saying that they repelled Israeli tanks to the east of the city. Israeli forces said that they killed dozens of terrorists who barricaded themselves in buildings and tunnels and attempted to attack the troops. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also dismissed growing calls for a ceasefire, saying that such action would constitute surrender to terrorism. Airstrikes on the Gaza Strip also continued overnight. Israel says more than 300 targets were hit in total. Hamas says it ambushed 3 Israeli vehicles with anti-tank missiles and attacked ground troops with shells in southern Gaza. Israel also carried out strikes against military infrastructure in Syria and Lebanon, its military has said, amid concerns the country's offensive against Hamas could devolve into broader conflict across the Middle East. Russian Defense Minister Sergei Shoigu has accused the United States of fueling geopolitical tensions to uphold its global dominance by any means and warned of the growing risk of confrontation between nuclear-armed countries. Addressing the Xianjiang Forum, China's biggest military diplomacy conference, Shoigu also claimed that the NATO alliance was trying to expand its footprint in the Asia-Pacific under the pretense of seeking dialogue and collaboration with regional countries. Washington for years has deliberately undermined and destroyed the foundations of international security and strategic stability, including the system of arms control and agreements, Shoigu said at the start of the 3-day event on Monday. Having provoked an acute crisis in Europe, the West is trying to expand the crisis potential in the Asia-Pacific, he told delegates from about 90 countries. More than 10,000 Afghan migrants rushed to the border on Tuesday, the last day of a deadline for 1.7 million Afghans to leave Pakistan voluntarily or face arrest and deterioration. The government has said it would begin arresting undocumented Afghans and taking them to new holding centers from Wednesday, from where they will be processed and forcibly returned to Afghanistan. The Taliban government in Kabul says the policy amounts to harassment. More than 100,000 Afghan migrants have fled Pakistan since the start of October, when the government announced that 1.7 million Afghans are living illegally in Pakistan and have a 1-month deadline to leave. Central American nations braced Monday for tropical storm Pilar, with authorities in El Salvador reporting 2 deaths linked to heavy rains and wind preceding the arrival of the tempest. Pilar, packing winds up to 80 kilometers per hour, is expected to make landfall on Tuesday, threatening Pacific coast areas of Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and all of El Salvador, according to the U.S. National Hurricane Center, NHC. Further strengthening is expected during the next day or so, and Pilar could be near hurricane strength on Tuesday, the NHC said, warning of heavy rainfall, flash flooding, and dangerous swells in the storm's path. El Salvador declared a state of emergency Sunday as heavy rains began lashing the coast, allowing for the activation of emergency services and funding for disaster response. Pilar's arrival comes on the 25th anniversary of the Atlantic Hurricane Mitch, which left some 9,000 dead in the region. 3 Chinese astronauts safely returned to Earth on Tuesday after 5 months in orbit at the country's space station, state media reported. Jing Haipeng, Zhu Yangzhu, and Gui Haiqiu touched down at China's Dongfeng landing site at 8 in the morning. Footage showed their return capsule parachuting down into the barren Gobi Desert, kicking up a cloud of orange dust as it hit the ground. The astronauts traveled to China's Tiangong space station in the late May and were in orbit for 154 days. They spent the time conducting scientific experiments and carried out a nearly 8-hour spacewalk. The organizers said that the Shenzhou 16
crew flight machine was a complete success. Now some other international news in brief. United States President Joe Biden has issued a sweeping executive order to regulate the development of artificial intelligence, AI, amid growing concern about its potential impact on everything from national security to public health. Donald Trump should be disqualified from running for president again due to his role in the 2021 assault on the United States Capitol. Lawyers have argued, citing an insurrection clause in the Constitution. A British MP for the ruling Conservative Party has been sacked from his role as a ministerial aide after calling for a ceasefire in the Israel-Gaza war. The British government says it supports humanitarian pauses, but not a ceasefire. Japan has announced sanctions against 9 people and a company over their alleged links to the Palestinian armed group Hamas. The sanctions follow the announcement of similar measures by the United States earlier this month. King Charles III begins a 4-day state visit to Kenya on Tuesday, where he will be confronted by widespread calls for an apology over Britain's bloody colonial past. Now news on sports. Beat Bangladesh by 7 wickets in the ICC ODI World Cup at Eden Gardens in Kolkata. Earlier, Bangladesh won the toss and batted first. The Tigers were all out for 204 runs in 45 overs, 1 ball. Mahmudullah Riyad scored 56 runs, Liton Kumar Dash 45 and Shakib Al Hassan 43 runs. In reply, Pakistan reached their victory target of 205 runs for 3 in 32 overs, 3 balls. Fakhar Zaman scored 81 runs, while Abdullah Shafiq scored 68 for Pakistan. Fakhar Zaman was adjudged man of the match. To end the bulletin, headlines once again. Election to be held in due time, come what may, and there will be no talk with the killers, says Prime Minister Sheikh Hasina at news conference on her visit to Belgium. BNP's killings and destruction on October 28th once again proved that the party is a terrorist one, and it will receive nothing but wrath from the people, says Prime Minister. ECNEC approves 37 development projects involving a cost of over 52,612 crore taka. Journalists, police or the common people, nobody is spared by the terrorists of BNP, says Dr. Hassan Mahmood. Polls must be held in time following electoral procedures, says Chief Election Commissioner. Normalcy prevailed all around the country like any other day as law enforcers keep vigil to spoil terror and sabotage today. Latest Israeli onslaught in Jabalia refugee camp in Gaza kills at least 100 more Palestinians. And Pakistan beat Bangladesh by 7 wickets in ICC ODI World Cup match at Kolkata Eden Gardens. And thank you, that's all for today. Thank you for watching, and we invite you to watch our 11:30 p.m. Bangla News. Khuda Hafiz.